హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఇంట్రడక్షన్ టు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం, బట్ ఇది కొంచెం డెప్త్గా నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ ఒక ప్రెజెంటేషన్ చూస్తున్నారు కదా, అది మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసా. ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేది ఎవరు అంటే మీ ఫ్రెండ్, అది ఎవరో కాదు, అది నేనే. అండ్ ప్రెజెంటేషన్లోకి వెళ్తే వి డిఫైన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎస్ ద కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆగస్ట్ కేకులే. అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది దేని గురించి చెప్తుందంటే కార్బన్ గురించే చెప్తుంది. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనం మొత్తం కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ గురించే చదువుకుంటాం. బట్ మనం కెమిస్ట్రీని కార్బన్ కెమిస్ట్రీ అనొచ్చు కదా, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ద మిస్లీడింగ్ నేమ్ ఆర్గానిక్ ఈజ్ ద రెలిక్ ఆఫ్ ద డేస్ when the chemical compounds were divided into two classes, organic and inorganic, depending upon the way they had came from. అంటే ఇది మిస్లీడింగ్ నేమ్ అన్నట్టు ఆర్గానిక్ అనేది. అండ్ అప్పట్లో మనం కాంపౌండ్స్ రెండింటిగా డివైడ్ చేశారు. అవేంటి అంటే ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్. దేన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే వీటిని ఎక్కడి నుండి తీసుకుంటారు, దాని సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు డివైడ్ చేశారు. ఇన్ఆర్గానిక్ మీన్స్ బట్ దోస్ ఆబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద మినరల్స్, అంటే మినరల్స్ నుండి వచ్చేటి అన్ని ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని. And organic compounds were those obtained from the vegetables or animal sources. అండ్ ఎనిమల్స్ అండ్ వెజిటబుల్ సోర్సెస్ నుండి తీసుకునే వాటిని వాళ్ళు ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ అన్నారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెటీరియల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై లివింగ్ మ్యాటర్. అంటే ఏదైనా మెటీరియల్ అది మనం లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి తీసుకుంటే దాన్ని ఆర్గానిక్ అని అంటున్నాం. అబౌట్ 1850, ఇట్ ఈస్ 1828, మెనీ కెమిస్ట్ బిలీవ్ దట్ organic chemistry compounds must have their origin in the living organisms and consequently could never be synthesized from the inorganic materials. 1828 వరకు అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి మనం ఓన్లీ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచే తీసుకోగలం, వీటిని మనం సింథసైజ్ చేయలేం ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ నుండి. బట్ ఇన్ ద 1828 ఇదంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇన్ 1828 బై ఫెడరిక్ కుల్లర్ ప్రిపేర్డ్ యూరియా ఫ్రమ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అండ్ పొటాషియం సైనైడ్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫూలర్ సింథసిస్ ఆఫ్ యూరియా. ఫెడరిక్ కుల్లర్ అనే సైంటిస్ట్ 1828లో యూరియా సింథసైజ్ చేశాడు. అదొక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. యూరియా అనేది ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఫ్రమ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అండ్ పొటాషియం సైనైడ్. ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ అనేవి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఈ రెండు ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉంటే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది సింథసైజ్ అయింది. అంటే ఇది పాసిబుల్. ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది సింథసైజ్ చేయగలం. అండ్ దాన్నే మనం ఊలర్ సింథసిస్ అంటాం, ఊలర్ సింథసిస్ ఆఫ్ యూరియా అంటాం. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక యాక్సిడెంటల్ సింథసిస్. ఊలర్ అనే అతను అమోనియం సైనైడ్ సింథసైజ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, బట్ యూరియా అనే కాంపౌండ్ వచ్చింది. అతడికి అదృష్టం బాగుంది, అతను పెద్ద సైంటిస్ట్ అయిపోయాడు. అండ్ దీస్ కాంపౌండ్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ సోర్స్ హ్యాడ్ దిస్ ఇన్ కామన్, దే ఆల్ కంటైన్ ద ఎలిమెంట్ కార్బన్. అన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో కార్బన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అందుకే మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని కార్బన్ కెమిస్ట్రీ అంటున్నాం. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాడ్ been clear that these compounds did not have to come from the living sources but could be made in the laboratory, it was convenient to keep name organic to describe them and compounds like them. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే వీటిని మనం లివింగ్ ఆర్గానిజం నుంచే చేయడం అంటే తీయడం కాదు, మనం ల్యాబొరేటరీలో కూడా మనం సింథసైజ్ చేయగలం. సో ఆర్గానిక్ అనేది రిలయబుల్ నేమ్గా అనిపించింది వీళ్ళకి. Today, although many compounds of the carbon are still most conveniently isolated from the plant and animal sources, most of them are synthesized. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ప్లాంట్స్ నుండి అనిమల్స్ నుండి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ మనం సింథసైజ్ చేస్తున్నాం. దే ఆర్ సమ్టైమ్స్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ లైక్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ సైనైడ్స్, బట్ మోర్ ఆఫెన్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఈ సింథసైజ్ చేసేటి అనేటివి మనం ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ నుండి చేయొచ్చు, లైక్ కార్బోనేట్స్ నుండి కానీ సైనైడ్స్ నుండి కానీ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేది అదర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుండి సింథసైజ్ చేస్తాం. ద టూ లార్జ్ రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ విచ్ సింపుల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆబ్టైన్డ్, పెట్రోలియం అండ్ కోల్. పెట్రోలియం అండ్ కోల్ అనేది ఒక లార్జ్ సోర్సెస్. వీటి నుంచే మనకు చిన్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేది వస్తాయి. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద సో స్పెషల్ అబౌట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ దట్ ఇట్ షుడ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడిక్ టేబుల్లో చాలా కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి, బట్ కార్బన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, దాని గురించి చదువుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఎందుకు పుట్టింది, అంత స్పెషల్ కార్బన్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి దిస్ ఆన్సర్ సిమ్స్ టు బి లైక్ దిస్.
there is so very many compounds of the carbon and their molecules can be so large and complex. కార్బన్ యొక్క కాంపౌండ్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి, చాలా కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. చాలా కార్బన్ యొక్క కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కాంపౌండ్స్ని కంపేర్ చేస్తే కార్బన్ యొక్క కాంపౌండ్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ అవి చాలా పెద్ద కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ కార్బన్ దట్ ఇట్ షుడ్ ఫార్మ్ సో మెనీ కాంపౌండ్స్. అంటే ఈ కార్బనే ఇన్ని కాంపౌండ్స్ ఎలా ఫామ్ చేయగలుగుతుంది అండ్ ఇంత పెద్ద కాంపౌండ్స్ ఎలా ఫామ్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ టు అగస్ట్ కెకులే ఇన్ 1854 డ్యూరింగ్ ఎ బస్ రైడ్. ఈ ఆన్సర్ అనేది, ఈ క్వశ్చన్ అనేది అగస్ట్ కెకులే కూడా తట్టింది అప్పుడు 1854లో ఒక బస్లో వెళ్తుండగా లండన్లో. అండ్ అతను దీని ఒక పొయట్రిక్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. అదేంటంటే వన్ ఫైన్ సమ్మర్ ఈవినింగ్ I was returning by last omnibus outside as usual through the deserted streets of the metropolis, which are at the times so full of life. ఇతను ఏమంటున్నాడంటే ఒక సమ్మర్ ఈవినింగ్లో అతను రిటర్న్ అవుతుండు ఒక బస్లో అండ్ ఎవరూ లేని ఒక స్ట్రీట్లో. ఆ సమయంలో ఆ స్ట్రీట్లో ఎవరు లేరు కానీ వేరే సమయంలో చాలామంది ఉంటారు ఆ స్ట్రీట్లో అన్నట్టు. ఈ సెంటెన్స్ అర్థం అది. ఐ ఫెల్ ఇన్ టు రివైస్ అండ్ లో ఆటమ్స్ ఫర్ గ్యాంబ్లింగ్ బిఫోర్ మై ఐస్. అతను చాలా డిప్రెస్గా ఫీల్ అయ్యిండు. ఆటమ్స్ అనేవి డ్యాన్స్ చేస్తున్నాయి అతని ఐస్ ముందు. ఐ సా హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ టూ స్మాలర్ ఆటమ్స్ యునైటెడ్ టు ఫార్మ్ ఎ పేర్, హౌ ఎ లార్జ్ వన్ ఎంబ్రాస్ టూ స్మాలర్ వన్స్. అండ్ ఈ టూ ఆటమ్స్ అనేటి జాయిన్ అయ్యి పేరుగా ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ లార్జ్ ఆటమ్స్ అనేటివి స్మాల్గా ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ స్మాల్ ఆటమ్స్ లాగా ఎలా విడిపోతాయి. హౌ స్టిల్ లార్జ్ వన్ కెప్ట్ హోల్డ్ ఆఫ్ 3 or 4 ఆఫ్ స్మాలర్ ఆటమ్స్. అండ్ ఈ లార్జ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఎలా లార్జ్ కాంపౌండ్స్ అనేటివి చిన్న ఆటమ్స్ ఎలా కెప్ చేస్తాయి అండ్ ఎంతవరకు కెప్ చేస్తాయి, ఎంత టైం వరకు కెప్ చేయగలుగుతాయి. అండ్ ఎట్ లీస్ట్ ద హోల్ కెప్ట్ వ్రిల్లింగ్ ఇన్ ఎ గిబీ డ్యాన్స్. ఇంతకుముందు చెప్పిన డ్యాన్స్ ఆడుతుంది ఆ ఊహలన్నీ. ఐ సా హౌ లార్జర్ వన్స్ ఫార్మ్డ్ ఎ చైన్. ఐ స్పెండ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద నైట్ పుట్టింగ్ ఆన్ అట్లీస్ట్ స్కెచ్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఫార్మ్స్. అండ్ ఈ లార్జ్ కాంపౌండ్స్ చైన్స్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ఊహలన్నిటినీ అతను ఒక పేపర్ మీద రాశాడు అన్నట్టు. యాక్చువల్లీ ఇది అంత అర్థమయ్యే ఆన్సర్ కాదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద రైట్ ఆన్సర్. మీకు నేను రైట్ ఆన్సర్ చెప్తా. కార్బన్ ఆటమ్ కెన్ అటాచ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు అనదర్ atom to extent not possible for atoms of any other element. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే కార్బన్ ఆటమ్ అనేది చాలా ఎక్స్టెంట్గా బాండింగ్ ఫామ్ కాగలదు, అంటే చాలా పెద్ద సైన్స్ ఫామ్ కాగలదు. అంటే ఇలాంటి బాండింగ్ అనేది వేరే ఆటమ్కి సాధ్యం కాదు. అండ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ కెన్ ఫార్మ్ చైన్స్ ఆఫ్ 1000 atoms లాంగ్ అండ్ రింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ సైజెస్. ద చైన్స్ అండ్ రింగ్స్ కెన్ హ్యావ్ బ్రాంచెస్ అండ్ క్రాస్ లింక్స్ టు ద కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ దీస్ చైన్స్ and rings. They are attached to other atoms, chiefly hydrogen but also fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and many others. ఇక్కడ ఏమంటున్నాంటే ఈ కార్బన్ ఆటమ్ అనేది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే చాలా పెద్ద సైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వేరే రకాలుగా రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఈ రింగ్స్ అనేవి క్రాస్ లింక్స్ ఉంటాయి రింగ్స్ మధ్యలో. అండ్ ఈ కార్బన్ ఆటమ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఇంకో ఆటంతో బాండ్ కాగలదు. అదర్ ఆటమ్స్ అంటే ఇంకో ఆటంతో బాండ్ కాగలదు అని చెప్పాను. ఆ ఆటమ్స్ ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ కావచ్చు, ఫ్లోరిన్ కావచ్చు, క్లోరిన్ కావచ్చు, బ్రోమిన్ కావచ్చు, ఇలా చాలా ఆటమ్స్తో ఈజీగా బాండింగ్ అనేది ఫామ్ చేయగలదు. అండ్ ఈ డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కరెస్పాండెడ్ టు ఏ డిఫరెంట్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఈచ్ కాంపౌండ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సెట్ ఆఫ్ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లాగా అవుతుంది. సేమ్ ఆటమ్స్ బట్ డిఫరెంట్ అటాచ్మెంట్. ఈ డిఫరెంట్ అటాచ్మెంట్ అనేది రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి విత్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. దీని గురించి మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ more than 10 million compounds of the carbon are known today, that this number is growing 500,000 a year. ఇదేంటి అంటే 10 million కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. 10 million అంటే ఒక 1 crore, 1 million అంటే 10 lakhs కాబట్టి ఒక 10 million అంటే 1 crore కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. అండ్ ఇవి అనేవి 500,000 అంటే 5 lakhs పెరుగుతున్నాయి ఇయర్కి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ ద స్టడీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫీల్డ్. అంటే ఏమంటుందంటే ఈ అన్నిటి గురించి చదువుకోదాన్ని ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటాం మనం. అండ్ రిఫరెన్సెస్ వచ్చేసి నేను ఒకటే బుక్ రిఫర్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఆర్గానిక్
కెమిస్ట్రీ బుక్ బై రాబర్ట్ నిల్సన్ బాయిడ్ అండ్ రాబర్ట్ థాంటన్ మారిసన్. ఈ బుక్ని మనం కామన్గా ఏమని పిలుస్తామంటే మారిసన్ బాయిడ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని పిలుస్తాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకేమైనా వీడియోస్ కావాలన్నా కూడా కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్. ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్.